Cloud AWS cloud service lo storage lo we are looking in the S3 service. S3 stands for simple storage service. Okay. In that we can upload any objects, either it may be a text, either it may be a PDF or Word or audio file, video file, whatever. Any objects which is available in the, we can image code. We can have an image also, but snap EBK వాడతారు, EBS వాడతారు. You can have a backup for that one also. Image అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. Any object. No limitation. It have infinity, no limitation for you. Okay. We see an example. We created a bucket without versioning. With versioning, nina versioning to create some. Let me make today one example. Let me create one bucket without version. Later, let me enable later version. Let me see the what are the comparisons. And object అంటే versioning లేకపోతే object ఎలా ఉంటుంది, versioning create అయిన తర్వాత object ఎలా ఉంటుంది, in a snapshot లో ఒకసారి let me see ఒకసారి చూద్దాము. Okay. To create a bucket, what is, you need to go to the service, a storage. Inside that we are dealing S3 service. Okay, you can see here I'm already logged in, and account details is visible here, and S3 is a global service. We can select it any region. Later also I can select my own region. To create the bucket, there is a button, create bucket. Let me create. Here you need to mention the bucket name, which is unique, should be for global wise. Like Gmail ela unique ga untudo, we need to give a unique name for like bucket name, unique wise. Okay. It's AWS okay. Okay, restart program సంబంధించింది images. నేను ఇక్కడ camel case వాడలేను because it's not allowing my capital letters. Okay, and heroes create చేస్తాను కాబట్టి I'm giving a date, and here you can select the region, the US East gani any, I'm selecting Verizon, US Verizon, and to make a configuration I need to rules, I need to mention some copy rules bounce cheyali, and then enable cheyaledu, and access control list I'm not doing, and I'm not enabling the access control list. I'm disabling I'm using default configuration here. And keeping a blocking public access also, keeping a default one. Here you can see the versioning, bucket versioning. Now ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసే టైంలో నేను ఇప్పుడు డిసేబుల్ అని పెడతాను. Later I'll enable how to enable that, and you can give the tag name, which is it is a key value pair format. I'm not giving now, it's optional. Tag ఎందుకు ఇస్తారంటే just keep it ఈ bucket పలానా ప్రాజెక్ట్ bucket సంబంధించింది. You can make it a tag it. If it is a restart program, in the first batch, okay, I can tag it as a restart program, it is first batch one. Alaga example,
okay, real common దాంట్లో there are multiple projects ఉంటాయి. It's a front end project, back end related services సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ back access. ఇప్పుడు నేను స్టాటిక్ వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేశాను. I can see a lot of, it's a e-commerce website. E-commerce website అంటే products images I need to give it part here. Such kind of things నేను అక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు కదా. S3 bucket లో I can upload and ఆ images నేను అక్కడ లోడ్ చేసుకోవచ్చు. Or else backend అంటే when when you're EKYC banking లో EKYC చేస్తున్నారు, you need to upload your documents, your photo, your driving license, Aadhaar, such kind of thing they will do backend దీంట్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. సేమ్ అకార్డింగ్ మీ ఎలాగా అంటే ఈ బకెట్ నేమ్ తో పాటు ట్యాగ్ నేమ్ తో కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఫిల్టర్స్. మీరు ప్రోడక్ట్ కొనేటప్పుడు యూ మేక్ సమ్ ఫిల్టర్స్ నా లో ప్రైస్ నుంచి అలాగా, లేకపోతే ఐ నీడ్ సమ్ బ్రాండెడ్ అండ్ ఐఫోన్ బ్రాండెడ్ కావాలనుకుంటే హౌ దే సర్చ్ ఇట్, అంటే ట్యాగ్ చేసి అది ట్యాగ్ చేస్తే కదా ఆ ఫోన్ ఇస్ ఐఫోన్ అని స్పెసిఫికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చి ట్యాగ్ చేస్తేనే కదా అది ఐఫోన్ లో కింద వస్తుంది. జస్ట్ లైక్ ఫిల్టర్స్ ఇక్కడ ట్యాగ్ చేస్తే సో దట్ అక్కడ ఫిల్టరేషన్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. I'm not doing encryption part. For security reason, we can encrypt our own objects. Let me create the bucket. Now a bucket is created. You can see is bucket and objects not public. I mean only a owner who created the bucket, only those people can access. Okay, let me open that one. I can upload, I can create a folder, or I can do some actions. Later we can see that one. Okay, and I can, let me upload upload the files. Okay. That was, let me see. I uploaded the one image, the type PNG and the size 537 KB. You can see and the destination is S3, and inside the bucket only I'm uploading. I'm not changing any other, I'm not changing the permissions, I'm not changing the properties, I'm just default whatever thing I'm uploading the file. You can see here a file is uploaded, and what's the destination here? It's okay. Not. Let me close and go back. You can see here file properties. It's only the owner can access. I'm the owner. It's a created one. Account organization account details flow. This is the owner. He can access in this region and uploaded date and size. It's a type, and you can URL. If you click on if you open that one, it will not be allow for you access denied because owner can access that file. Byte will be, it's an URL. The URL byte people can access that one. Okay. Outside the people, right? Let me go back. Let me upload another file.
Same. I'm uploading now. And successfully uploaded and close. You can see here నిన్న వర్షనింగ్ ట్యాగ్ చేయడం చూస్తే ఇక్కడ ఒక బటన్ చూపిస్తుంది మనకు వర్షన్ చూడడానికి ఇప్పుడు I'm not enabled that one. Let me enable now. Go to the properties, bucket version, edit it and enable it and save. Let me see what are the changes happen. You can see now show version. Okay, let me enable it, that one. You can see now image name and type png, version id is null. Version id is null now. Let me create one notepad. Let me take a notepad file in ఇప్పుడు ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేసాను కదా, లెట్ మీ అప్లోడ్ ద ఒక నోట్ ప్యాడ్ అప్లోడ్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ అ ఫార్మాట్ ఎక్స్టెండ్స్ విత్ HTML ఫైల్. ఓకే, ఫస్ట్ స్నిప్పెట్ అండ్ ఫస్ట్ స్నిప్పెట్ I want to take HTML is not your part, just image purpose కోసం నేను చేస్తున్నాను. Again, it's a XML format. Open tag, close tag ఉంటుంది. HTML is a open tag and close tag. Similarly, body is open tag and close tag. You can find it. It's a XML format completely. To recognize it's a HTML, we need to mention this document as a HTML. Let me copy into the text file. Okay, and ఆ ఇమేజ్ కనిపించదు కాబట్టి ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద నేమ్. ఈ ఇమేజ్ ఒకేలా ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఇమేజ్ లోడ్ చేయమని చెప్తున్నాను అంతే, అందుకని ఏం లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ నేమ్, చేంజింగ్ ద నేమ్. ఆ సోర్స్ ప్లేస్ లో ఈ ఇమేజ్ లోడ్ అవడం చెప్తున్నాను అంతే. దాట్స్ ఇట్. లెట్ మీ సేవ్. index.html file. Because it's a HTML file, it's mentioned as a type as a .html file, and changing the type all files so that it will be saved as a .html file. You can see our downloads, there is a index.html file. It is changed to the browser because browser can recognize the .html file, so that I can open, I can see that file. నేను అది చేయట్లేదు right now. Or else if you want to see the code, open right click, open, and in the notepad you can see the code, or the XML tags are there inside that one. My intention, just I want to upload the index.file into the into the bucket. Let me upload, because S3 bucket is giving a provision any object I can upload. There is no limitation for me. What kind of ఏ ఫైల్ అయినా ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా సిస్టమ్ లో, మీ సిస్టమ్ లో కానీ ఎనీ అదర్ క్లౌడ్ ఎనీ రిమోట్ లొకేషన్ లో ఉన్నా కానీ I can upload here. Right. Someone's doing drawings.
Nice. Okay, let me add the file. It's there in the downloads, and we can select the file, open it, and upload it. It's uploading the here and upload. Successfully upload in the bucket and close it. And you can see the version here. Without versioning and with versioning, a difference is what. If I upload once again the image, same image upload and try చేయడం చేస్తాను, whether it will be versioning upload because we already enable చేశారు, then it will be ID should be generated. Okay, let me upload once again same image, add file, and it's there in my documents, snapshots. This is the image, same image I'm trying to upload once again with the same in the S3 bucket lone. I'm trying to upload the same. I'm not giving any changes. Upload. You can see here successfully upload in the bucket, and let me close and let me go to the bucket. To see the versioning, you can just enable. Now you can see same image. This is the image I was upload, and versioning enable చేయకముందు upload చేసింది. The image as uploaded after the versioning. See the difference. Before version enable చేయకముందు నేను upload చేసిన image అది. ఈ image నేను version enable చేసిన తర్వాత upload చేసిన image. Nothing అంటే it's a null object. And ఏమి assign చేయను, ఏ value assign చేయకపోతే it will be a null. Null is a null, nothing. It's empty. And a kali white paper, like just like null is nothing but like a, it's a null programming language is null object, and it's like a sorry, fine. Come to the object terminology. Object terminology. Okay, where image is the object. Okay, I need to assign some image మీరు ఓకే, ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ తీసుకున్నాను కదా. ఫైన్, లెట్ మీ ఓపెన్ index.html ఫైల్. నోట్ ప్యాడ్, ఇక్కడ నేను సోర్స్ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఒకేలా నేను ఇది ఇవ్వకపోతే డబుల్ కోటేషన్ లో పెట్టాను, ఇట్స్ డబుల్ కోటేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్స్ ఎంప్టీ ఆబ్జెక్ట్. ఒకేలా దీన్ని డబుల్ కోటేషన్ కూడా సోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోర్స్ అనేది మాత్రమే పెట్టాను, ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ ఇట్ యాక్సెస్ ఎనీ, నేను ఏమీ అసైన్ చేయలేదు. దట్ రిప్రజెంట్ ఇస్ అ నల్. SRC source నేను a value assign చేస్తేనే it will be object will be assigned. ఆ image SRC కి assign అవుతుంది. You can see that screen ఒకసారి చూడండి.
ఈ వాల్యూ నేను అసైన్ చేయడానికి ఈక్వల్ ఆపరేటర్ వాడాము. లేదు నేను ఎస్ఆర్సీకి నేను ఏం అసైన్ చేయలేదు అనుకో, ఇట్ విల్ బి నల్ ఆబ్జెక్ట్. నేను ఏదైనా వాల్యూ అసైన్ చేశాను అనుకోండి, ఎస్ఆర్సీ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ని నాకు అసైన్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. సేమ్ కాన్సెప్ట్. నేను ఈ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు నేను వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. సో దట్ వర్షన్ ఐడి is not created. అంటే ఇట్స్ ఎ నల్. It's showing a null. Nothing as assigned. That's why it's showing a null. నేను వర్షన్ ఎనేబుల్ చేసి ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేశాను. ఆ వర్షన్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ ఒక లాగ్ లాగా. జస్ట్ లైక్ ఈ ఐడి ఈ ఐడి చెప్తుంది S3 బ్యాక్ ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ ప్రోగ్రామింగ్ లో చెప్తుంది. ఈ ఐడి బేస్డ్ ఆన్ ది ఐడి బట్టి ఈ ఇమేజ్ అప్లోడ్ అయింది సో టైం సో టైప్ సో ఈ ఐడి ఉంటుంది. నల్ కూడా నల్ రిఫరెన్స్ లేదు. నథింగ్ ఇస్ రిఫరెన్స్. ఓకే, నల్ ఎందుకు వచ్చిందంటే వి డిడ్ంట్ ఎనేబుల్ ద వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్ ఇది. దానికి ఐడి వర్షన్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. లేదు నాకు ఐ వాంట్ టు గో ప్రీవియస్ స్టేట్, ఈ ఇమేజ్ కాకుండా ప్రీవియస్ స్టేట్ ఇమేజ్కి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ దాట్ వన్ అండ్ గో టు ద యాక్షన్. ఐ కెన్ డిలీట్ సారీ, యాక్షన్ అవసరం లేదు. ఇక్కడే ఉంది, పక్కనే ఇచ్చాడు డిలీట్ ఆప్షన్. ఐ కెన్ డిలీట్ ఇట్. యూ కెన్ సీ హియర్ డిలీట్ చేసేటప్పుడు టైప్ పర్మనెంట్లీ డిలీట్. అదే వర్షనింగ్ లేని నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? దాట్ వన్ ఓన్లీ డిలీట్. Let me versioning లేనిది నేను డిలీట్ ట్రై చేస్తున్నాను. You can see delete. You can see here a difference. It's updated. Okay. I think updated. ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు అంటే సర్వీస్ S3 సర్వీసెస్ అప్డేటెడ్. ఇంతకు ముందు నార్మల్ గా వితౌట్ వర్షనింగ్ డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ అని మాత్రమే ఉంటుంది. వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ చేంజ్ అ పర్మనెంట్ డిలీట్. అంటే ఇట్ విల్ డిలీట్ ఇంక్లూడింగ్ ద లాగ్ ఆల్సో. సరే లీవ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేసిన దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి డిలీట్ ద విత్ ఇంక్లూడింగ్ ద లాగ్. అంటే ఆ వర్షన్ ఐడి కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది ఇంక్లూడింగ్ దాట్ వన్. నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు నేను ఇండెక్స్ ఫైల్ నేను డిలీట్ చేశాను అనుకోండి, దాని ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా .html దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది కదా. ఇమేజ్ బయట ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది మీకు. వాట్ ఎవర్ ద డిలీట్ అంటే డిలీట్, నథింగ్ విల్ బి దేర్. Let me try to delete. Select your object and delete button is there, you can delete it. It asking me a confirmation, you need to give the permanent delete. White space, that's a white space.
and close and let me see the back. Okay. ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ నేను వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయకుండా ముందు అప్లోడ్ చేసింది ఇండెక్స్ డాట్ ఫైల్ ఆఫ్టర్ దాట్ వన్. ఓకే. లెట్ మీ ట్రై ఇదే ఇమేజ్ నేను వర్షన్ ఐడి వచ్చింది. డిలీట్ చేద్దాం అనుకున్నాము. దెన్ ఐ కెన్ ట్రై ఇట్. లెట్ మీ అప్లోడ్ డు ఇట్. తను చెప్పింది ఏంటంటే వర్షన్ ఉన్న ఐడి ఉంచేసి వర్షన్ లేని ఐడి నేను ఇమేజ్ దిద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఐ కెన్ దట్ వుడ్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్టేట్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఈచ్ స్టేట్ చేంజ్ చేసి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ప్రతి దానికి ఒక ఐడి విల్ బి జనరేటెడ్, అంటే ఒక రిఫరెన్స్ ఐడి విల్ బి దేర్. ఓకే. ఈ సో నాకు రివర్ట్ అవ్వాలనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ రివర్ట్ బ్యాక్ విచ్ ఐడి ఈజ్ రిఫరెన్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు నల్ ఐడి అప్లోడ్ అంటే వర్షనింగ్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇమేజ్ అంటే చేంజెస్ తో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను అప్లోడ్ చేశాను. చేంజెస్ ప్రోగ్రామేటిక్ యూజ్ చేసుకొని సేమ్ సెకండ్ మినిట్ లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను అప్లోడ్ చేశాను. కానీ నాకు స్టేట్ తెలియదు ఏది ఎక్కడ ఉన్నది కరెక్ట్ గా, ఏది కరెక్ట్ గా ఉండాలో నేను వర్షనింగ్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐ కెన్ స్టోర్ ఇన్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆల్సో. అంటే ఏది రీసెంట్ గా అప్లోడ్ అయింది, ఏది ప్రీవియస్ అనేది నేను ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ మై ఓన్ లాగ్. అండ్ AWS గివింగ్ అ లాగ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ డూ ఇట్ దాట్ వన్. Add the file. This is the image I was uploaded. Now version is enabled అయింది కాబట్టి I think I'll get a version ID. Upload. Close and get back. Let me enable let me show the versioning. You can see now. Now ఇది వర్షన్ ఎనేబుల్ అయిన ఆబ్జెక్ట్, తర్వాత ఇది ఆబ్జెక్ట్. లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. ఐ కెన్ డిలీట్. నాకు ఈ స్టేట్ అవసరం లేదు, ఈ స్టేట్ కావాలనుకుంటే ఐ కెన్ గెట్ బ్యాక్. ఇందాకేమో ప్రీవియస్ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోయాను, లేదు ప్రీవియస్ స్టేట్ ఉంచుకోవచ్చు. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ నాట్ నెసెసరీ ఐ కెన్ డిలీట్ ఇట్. వర్షన్ ఐడియా నో, ఇందాక వర్షన్ ఐడి is different and ఇప్పుడు వర్షన్ ఐడి డిఫరెంట్. ఇదా డిలీట్ చేస్తున్నాను. Now I'm deleting the previous state. ఈ స్టేట్ అవసరం లేదు నాకు. I'm deleting now. There is a white space. I'm close. You can see now. Object ఇక్కడ ఉంటే I can revert back. Object లేదు కాబట్టి I can't revert back. Roll back, revert back, same concept. నేను roll back అవ్వలేను ఇప్పుడు. If it is a version enable చేసి previous state ఉన్నాయనుకో I can roll back. For example, ఇందులో ఏ ఇమేజ్ ఉంది. Now the image name is this one. Now let me change it to this one.
Image name మాత్రం చేంజ్ చేస్తున్నాను and save it. Developer was done some coding, okay, and saved the code, and ఆ కోడ్ అనేది ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాడు. Let me upload once again. Check it. The version, okay, upload చేసిన తర్వాత సేమ్ వర్షన్ ID ఉంటుంది. Upload, add file. It's available in the download folder, and once again same indexer file. Because ఫైల్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటుంటే మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది, కానీ కోడింగ్ ఫైల్ కోడ్ మాత్రం షుడ్ నాట్ బి చేంజ్ కదా. సేమ్ డెస్టినేషన్ and upload. Successfully uploaded and close. You can see the version now. This is a version ID which I saved this image. మీ ముందే చేశాను కాబట్టి మీకు తెలుసు. తెలియకపోతే you can download, you can see what are the changes. ఈ index.html file upload చేశాను. For that another version ID, because now image name was image source of the image was changed. లేదు నాకు I want to roll back అంటే ఈ what are the changes ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో అంటే index.file html file. Okay, let me give the permission and practical గా చూపిస్తాను. ఇమేజ్ అయితే నేను చూడగలుగుతాను. Giving a policy. Index file కూడా చూడగలుగుతానా? ఓకే సరే, చూడాలి అంటే outside the people అంటే నేను కాకుండా మీరు కూడా చూడాలనుకుంటే I need to give the permission first. Object is not bucket public kadu, objects are not public. Now first we need to make a public bucket first. Go to the permission. You can see bucket and object not public. To make it a public block, public access is danni edit cheyandi and దీన్ని disable చేసేయండి. మీన్ టు సే బకెట్ కి ఏం రిస్ట్రిక్షన్ లేదని చెప్తున్నారు, పబ్లిక్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు అని చెప్తున్నారు. బట్ అలా అని నేను చేసుకొని అంటే బకెట్ యూఆర్ఎల్ తీసుకొని నేను ఐ కాంట్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్ గా. లైక్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఫోల్డర్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోలేను, ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను. సేవ్. It asked me confirm. Now see, buckets can be public. Still bucket objects can be public. Objects inka public cheyaledu. To make it a public, we need to give the policy. Ante individual ga ivvachu. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇండివిజువల్ గా ఇవ్వచ్చు. ఎంటైర్ గా ఇవ్వాలనుకుంటే అగైన్ పర్మిషన్స్, ఐ నీడ్ టు గివ్ అ పాలసీ, బకెట్ పాలసీ. ఇట్ విల్ ఓకే అండ్ ఎడిట్ ఇట్. I need to write some JSON for it's a JSON లో రాయాలి. I need to give the permission అంటే పాలసీ ఇక్కడ రాయాలి. మేబీ మన మనుషులు కాబట్టి సమ్ మాన్యువల్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. అమెజాన్ గివింగ్ ఎ జనరేట్ పాలసీ. క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ పాలసీ. వాట్స్ దిస్? మనం ఏం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు? నౌ కరెంట్లీ వీఆర్ S3 బకెట్ గురించి చూస్తున్నాం. S3 బకెట్ వీ నీడ్ టు అలో, అందరినీ అలో చేయాలి ఫర్ స్టార్. And what's the action? Only I need to get objects, rest of thing not required. Actions low, go to the actions and see here, get objects. Object is nothing but any ఏదైనా అవ్వచ్చు, అది HTML అవ్వచ్చు or PDF అవ్వచ్చు or text అవ్వచ్చు
image hours, audio hours, video hours, get object. And what's the resource name of the bucket? You can see here, go to the back, you can find here bucket ARN. It's Amazon resource name. Just copy that one and paste it. Bucket కాదు, inside the objects లో కావాలి, అన్ని objects కావాలి. I need to keep a star. Before going, I need to mention the path also. For that, path mention element in some /. This is the path, and inside the all the objects. And add statement. A statement is added. Amazon resource name, and I'm given a path. ఈ path లో ఉన్న అంటే మీన్ టు సే ఐఎమ్ అలౌయింగ్ ఈ బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని అలౌ చేయి ఫర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ గెట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ జనరేట్ ద పాలసీ. దిస్ ఇస్ ద పాలసీ. యూ కెన్ సీ ద బకెట్. ఈ బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అలౌ గెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని అలౌ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, let me copy that one and you can paste it. You can add multiple actions, multiple statements, because statement is array object, action also is an array object. And no error, I'm saving the bucket policy. Now objects also is a public. Now individual I can access image మీద క్లిక్ చేసి ఈ URL ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను. నేనే కాదు, మీరు కూడా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. If you want, you can cross check it. The URL is available in the chat box. Okay. Then similarly, can I access the index.html file? Okay, let me see. Let me open. Let me get the URL. The code is showing for you, and the code చూపించట్లేదు, code execute అయి చూపిస్తుంది, because browser can read the HTML tags. Okay, let me go to that. Show versioning. I can see index page, either some changes is happening. ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు. I want to roll back previous state. Just simple, you can select that ఈ current state ఉన్నదో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని delete చేస్తే I'll be roll back to this state. ఈ version ID state back కి roll back అవుతా. Let me select and delete it. Successfully deleted. Close. Same image వస్తుందా, వేరే image వస్తుందా? URL is same. Let me refresh and check it. ఎందుకంటే బిఫోర్ ఈ index.html ఫైల్లో నేను SRC ఫోల్డర్లో నేను ఇమేజ్ సోర్స్ చేంజ్ చేశాను. డెవలపర్ వాజ్ చేంజ్ ద ఇమేజ్ సోర్స్, చేంజ్ చేసి అక్కడ అప్లోడ్ చేశారు.
What are the changes? నేను application సరిగ్గా వర్క్ అవట్లేదు, IME సరిగ్గా లోడ్ అవట్లేదు, some bug is there. I want to roll back previous state, ఎందుకంటే customers కి suffer అవ్వకూడదు కదా. I need to roll back. How to roll back? Previous current state ని delete చేస్తే it will be roll back to the previous state. You can see here, roll back. If I download, same code will be there. The same code will be there. And I can give this URL for you and you can access. current state delete చేశాను, previous state delete చేయలేదు. Previous states so ID is just we can get the previous. ఇది మాన్యువల్ గా చేస్తున్నాం కదా మనం, GUI ద్వారా చేస్తున్నాం. We see later advanced technology, advanced concept level will go. అంటే individual files real time లో individual files upload చేయాలి. Okay, there is a bunch of files will be grouped in a folder. A folder is uploaded into the S3 bucket. Okay, in a static website we can deploy. Right now almost all are demonstrated a static, how to deploy a static website. Developer will develop the application, multiple HTML files ఉంటాయి, images ఉంటాయి, folder project structure ఉంటుంది. What are the folder structure? They'll use another versioning controller, it works. ప్రతి commit కి they'll get ID, version ID, the commit ID generate అవుతుంది. అది git tool, developers will use that tool. They'll change the code. Okay, and మనం డైరెక్ట్ గా అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా ఒక ఫోల్డర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ వాడి, there is a DevOps team will use some integration tool that automatically divert to the S3 bucket. Automatic upload అయిపోతుంది. They will schedule like Linux scripting రాస్తారు, స్క్రిప్ట్ కానీ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ కానీ రాసి షెడ్యూల్ చేస్తారు. ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ అక్కడ గిట్ లో ఏం కమిట్ చేస్తారు అప్డేటెడ్ వన్, డెవలపర్ డెవలప్ చేసేసి నా వర్క్ అయిపోయిందని స్క్రమ్ లో దే సబ్మిట్, దెన్ సబ్మిట్ అయిన తర్వాత డెవ్ టీమ్ కి అర్థం అవుతుంది, ఓకే దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, లెట్ మీ టెస్ట్ అండ్ డిప్లాయ్ చేస్తేనే కదా టెస్టింగ్ టీమ్ విల్ బి టెస్ట్ ఇట్. స్క్రిప్టింగ్ రాస్తారు, ఆ స్క్రిప్టింగ్ యూస్ చేసుకొని కమిట్ చేస్తాడు, డెవ్ టూల్స్ వాడి S3 బకెట్ లోకి డిప్లాయ్ చేస్తాడు. సేమ్ ఫైల్స్, కాకపోతే ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, we need to follow some configuration files, configurations అన్ని ఫాలో అందుకని మనం స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఇంకా we have a separate demo, that is a completely separate demo, separate session, long session, we'll take it that way. శాంపుల్ గా చెప్తున్నాను, అంటే ఒక సినారియో వర్షనింగ్ కంట్రోల్ కి ఎప్పుడు బెనిఫిట్ అంటే, ఒక ఫోల్డర్ నేను అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఇస్ దేర్, you can see the versions. Test చేశాడు, some application test చేశాడు, say they find the bug ఉన్నప్పుడు they delete the current version and it will revert back to the previous state. If it is bug is there, tester will అక్కడ వాళ్ళకు టాస్క్ స్టేట్ ఉంటుంది, స్టార్ట్ స్టేజ్ లో అప్డేట్ చేస్తాడు, there is a bug some so issue అని చెప్తాడు. డెవలపర్ will develop again, will do the modification. నేను ఎలా index.html ఫైల్ అలా మోడిఫై చేశాను,
developer will do the some modification and will commit. The commit అయిన చేస్తాడు. DevOps will deploy into the S3 bucket. కానీ ప్రీవియస్ స్టేట్ ఎలా అంటే డెవ్ టీమ్ మనమే చూడాలి. where the IT operation team, I mean the operation cloud team lo maybe we'll get a cloud developer and also the cloud operation team and also the support team and also the rollback kavalante we need to do manually. We need to go to the back and we need to previous state ne delete chesi we need to go to rollback. అందరికీ ఉంటుంది కదా AWS అకౌంట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, డెవలపర్ ఉండదు. రోల్ బ్యాక్ చేయాలంటే DevOps ఉంటుంది, బట్ వాళ్ళకి సపరేట్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. మనకి మన ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. నేను జస్ట్ ఒక శాంపిల్ క్రియేట్ చేసి హౌ టు రోల్ బ్యాక్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇది S3కి సంబంధించింది. నేను కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను అండ్ వాట్ ఆర్ ద రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఎటువంటి టాస్క్ వస్తాయి అనేది మీకు చెప్తున్నాను. S3 బకెట్ లో ఒక టాస్క్. ఇంకొకటి ఈసీ ఇన్స్టెన్స్ 2 లో కనెక్షన్ అవ్వడానికి ఇన్బౌండ్ రూల్ యాడ్ చేయాలి. విండోస్ అయితే RDP పోర్ట్ ఎనేబుల్ పోర్ట్ యాడ్ చేయాలి. SSH అయితే అది కూడా ఒక టాస్క్. ఎందుకంటే అవన్నీ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ లో కానీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో అవన్నీ మనం ఇస్తేనే డెవలపర్ విల్ యాక్సెస్ ద డెవలపర్ కానీ టెస్టింగ్ టీమ్ కానీ రిమైనింగ్ టీమ్ కానీ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. క్లియర్? అది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, రెడ్ హాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, విండో అవ్వచ్చు, లైనెక్స్ అమెజాన్ లైనెక్స్ అవ్వచ్చు, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా అవ్వచ్చు. మన ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ ఎక్కువగా లైనెక్స్ మీద ఉంటుంది. అమెజాన్ లైనెక్స్ ఈజ్ క్లోన్ ఆఫ్ సిమిలర్లీ రెడ్ హాట్. మన వాట్ ఆర్ ద ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నామో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ రెడ్ హాట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాడ్యూల్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టే. we doing that one. And మనకున్న మాడ్యూల్స్ లో మీరు చూస్తే దీస్ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్. క్లౌడ్ ఫండమెంటల్స్ లో టూ మేజర్ టాపిక్స్. ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఫండమెంటల్స్ లో నేను ఆల్రెడీ కవర్డ్ ద టాపిక్. EC2 and S3, these are the topics I need to cover in the fundamentals. Next, Linux. It's almost a Red Hat సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేటర్. Linux Red Hat లో మన Linux సర్వర్ తీసుకుంటాం, Amazon Linux సర్వర్స్ తీసుకుంటాం. దాంట్లో we'll practice lot of commands. లాగిన్ అవ్వాలి, దాంట్లో ఒక డైరెక్టరీ నుంచి మూవ్ అవ్వాలి. వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ అవైలబుల్, we need to add the user. Is Linux environment. And networking and security is not almost like your policies. Amazon లో మనం S3 కి ఒక బకెట్ పాలసీ క్రియేట్ చేసాం. Similarly, instance lo security group, దాంట్లో inbound rules, ఇంకా advanced concepts. Overview ఇస్తున్నాను what we are doing next. And networking, VPC, IP address, public IP address, private IP address, ఇవి డిస్కస్ చేస్తాం. And Python, Linux script, shell రాసుకో, bash shell రాసుకోవచ్చు, నేను script.sh ఫైల్ స్క్రిప్టింగ్ రాసుకోవచ్చు, Python scripting కూడా రాసుకోవచ్చు. And database common, and we'll jump major concepts all. ఇంకా మనం IAM యూజర్ క్రియేట్ చేయలేదు.
AWS లో AWS అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టాపిక్ IAM అంటే అమెజాన్ రూట్. మనం ఇప్పుడు దాకా మనం రూట్ యూజర్ లోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. టీమ్ ఉంటుంది. ప్రతి టీమ్ కి మనం ఎవరెవరికి AWS యాక్సెస్ అవ్వాలో వాళ్ళకి వి నీడ్ క్రియేట్ అ గ్రూప్. ఆ గ్రూప్ కి ఏ యూజర్ కావాలో ఏ యూజర్ కి ఆ యాక్సెస్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ వీ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్. సెక్యూరిటీ ఇస్ రిమైన్. ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తామంటే పాలసీ, యూజింగ్ ద పాలసీ విల్ రిస్ట్రిక్ట్ ద సర్వీసెస్. ఈ సర్వీసెస్ యాక్సెస్ చేసుకుంటారు, ఈ సర్వీస్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఇస్తే విల్ హ్యావ్ ఆల్. నో అడ్మిన్ పర్మిషన్ ఎవను డెవలపర్ రోల్ అతను he can access a lambda of one instance S3 or S3 database partially will have పూర్తిగా ఉంటుంది. సి S3 బకెట్ లో నేను అంటే గెట్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్షన్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ యాక్షన్? గెట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓన్లీ గెట్ చేసుకోవడం వరకే నేను పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను. Similarly, like we can restrict using a security concept, and we go advanced topic concepts. Database will create a Amazon database RDBS relationship database create chesi oka database lo custom database oka project database create chesi dantlo we'll create multiple tables inside the table, how to insert the data, how to update the delete the data, how to get the data. Those will concept in will deal in the database. Still we are in a basic level. అంటే చెప్పి వదిలేయచ్చు. నేను బకెట్ క్రియేట్ చేసి సింపుల్ ఒక బకెట్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేసి వదిలేయచ్చు. దీస్ ఆర్ ద సినారియోస్. అంటే ఫస్ట్ ఎనేబుల్ చేసి మీకు ఒక టాస్క్ ఇవ్వచ్చు. సో బకెట్ వర్షనింగ్ వి నీడ్ టు ఎనేబుల్ వర్షన్ ఎనేబుల్ చేయాలి. ఆ టాస్క్ ఇచ్చారు అనుకోండి, వి నీడ్ టు డూ ఇట్. application is not working perfectly, please roll back to the previous state. They will mention the version ID ఏ version కి roll back అవ్వాలో version ID మెన్షన్ చేస్తారు. సో దట్ కరెంట్ version ID డిలీట్ చేస్తాం. అండ్ సో version ID కి రోల్ బ్యాక్ అయిపోయిందని రివోట్ అవుతాం. రిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా, దేర్ షుడ్ బి అ రిఫరెన్స్ లేకుండా nothing we can do. IAM వచ్చిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ గా ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ విల్ డిప్లాయ్. IAM కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత, బికాస్ we need to create a user, Amazon root user create చేసి, because again అక్కడ again policies will come, some policies will come. అన్ని అదే దట్ వర్డ్ జంప్ చేసేయచ్చు. నేను IAM జంప్ చేసేసి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి యూజర్ క్రియేట్ చేసేసి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ డిప్లాయ్ చేసి చూపించేయచ్చు. Amazon given a restriction for me, I can't do. అక్కడికి వెళ్ళలేను. We see స్టెప్ బై స్టెప్. నేను ఇప్పటికిప్పుడు నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్స్ కూడా ఆన్ స్టార్ట్ చేసేయగలుగుతాను. కానీ you need to know the concept, what is SSH షెల్ ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేసేస్తున్నాం. SSH వాడేస్తున్నాం. సెక్యూర్డ్ షెల్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఒక సర్వర్ అప్లికేషన్ ఒక లైనక్స్ సర్వర్ రన్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ CPU, memory, storage. That's the first classification for us.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసేస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ కి హార్డ్వేర్ కి మధ్యలో ఒక ఇంటర్ఫేస్ కావాలి కాబట్టి వి నీడ్ ఎ కెర్నల్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కెర్నల్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. కెర్నల్ విల్ టేక్ కేర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. దేర్ మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. నౌ షెల్ ద్వారానే కదా మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం. SSH కనెక్ట్ అయ్యి మన యూజర్ లాగిన్ అయ్యి we executing the commands. Windows లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటాం. now using a PowerShell. Linux అయితే టెర్మినల్ అంటాం. కమాండ్ Mac అయితే కమాండర్ అనుకుంటా. I don't know, ఐడియా లేదు, చూడాలి. కర్నల్ అనేది ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ లైక్ కర్నల్ లో ఫస్ట్ నువ్వు సిస్టమ్ మీద ఆన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ బ్లూ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. ఇట్స్ ఎ బయోస్. బయోస్ విల్ ఇనిషియేట్ బయోస్ ఒక్కొక్క డివైస్ కి ఒక్కొక్క పవర్ కంప్లీట్ చేయాలి, ఇవ్వాలి. మౌస్ కి ఇంత 1.3, స్క్రీన్ కి ఇంత, స్క్రీన్ 1 వోల్టేజ్ సరిపోతుందా? it initiate BIOS will initiate ఓకే, ఇనిషియేట్ అన్ని డివైస్ ని ఆన్ చేస్తుంది అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ మన భాష కరెక్ట్గా ఒక లేమెన్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకుంటే ఇట్ విల్ పవర్ ఇచ్చి అన్ని ఆన్ చేసి రెడీ పెట్టుకుని ఉంటుంది. కెర్నల్ లో డ్రైవర్స్ అని అంటారు. లైక్ మీరు పెన్ డ్రైవ్ కానీ హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఇమ్మీడియట్ గా అది రికగ్నైజ్ అవ్వదు. ఇట్ లోడ్ ద ఫస్ట్ డ్రైవర్స్ లోడ్ అయిన తర్వాత it will hard disk will recognize. Kernel will take to load. Operating system లో lot of drivers are configured already. మానిటర్ కి ఒక డ్రైవర్ ఉంది, కీబోర్డ్ కి ఒక డ్రైవర్ ఉంది, USB పోర్ట్స్ కి అలాగా నెట్వర్కింగ్ డ్రైవర్స్ అన్ని లోడ్ చేసిన తర్వాతనే మీకు మొత్తం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కీబోర్డ్ ద్వారా కానీ మౌస్ ద్వారా కానీ అవన్నీ ద్వారా కానీ మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలుగుతారు. కెర్నల్ విల్ టేక్ కేర్ టు అవన్నీ లోడ్ చేసుకొని రెడీ చేసుకొని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రెడీగా ఉంటుంది. దేర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ రెడీ, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ విల్ ఇన్స్టాల్ సమ్ అప్లికేషన్స్. వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, అపాచీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వి నీడ్ a required database, we install Oracle అయితే Oracle database ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. PostgreSQL database అయితే PostgreSQL database ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇవేమీ కాదు అనుకుంటే అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్, సర్వరే కదా, సర్వర్ లో మన రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం చేస్తాం. డేటాబేస్ ఆల్సో విల్ వర్క్ విత్ వన్ పోర్ట్. డిఫాల్ట్ పోర్ట్ జనరల్ గా డిఫాల్ట్ పోర్ట్ ఉంటుంది. వీ కెన్ కస్టమైజ్ పోర్ట్స్ కూడా కస్టమైజ్ చేసుకుంటారు. బికాస్ టు హ్యావ్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ రీజన్. ఇప్పుడు నేను SSH పోర్ట్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. You can customize operating system level లో I can customize the port. I can do it that way. అవన్నీ చేంజ్ చేయాలంటే we are the people do it such kind of activities. And ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రెడీ అయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే we need to కనెక్ట్ అంటే క్లౌడ్ కాబట్టి, లేకపోతే అంటే we need to లాగిన్ అయిన తర్వాత టెర్మినల్ లోనే వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్స్ మనకి ఇచ్చిన టాస్క్ లేదు. లైనక్స్ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ ఉంది. పైథాన్ డెవలపర్ రిక్వైర్డ్ a Python software, a Java developer required a Java software. That's also one task. ఫలానా సర్వర్ లో అంటే సర్వర్ నేమ్ ఉంటుంది, దే మెన్షన్, అండ్ IP address also.
ఉంటాయి, or else they'll use the names, server names వాడతారు జనరల్ గా ప్రతిసారి ఎందుకంటే ట్యాగ్ నేమ్స్ అవి ఉంటాయి కదా. సో పలానా సర్వర్ లో పలానా సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ టు మీ అని they'll give a task for us, we need to do it, సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఆ టాస్క్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ అని సబ్మిట్ చేయాలి. So we need to learn a Linux commands. ఎక్కువేం ఉండవు, మేజర్ కోర్ Linux కమాండ్స్ ఉంటాయి. అవి తెలుసుకుంటే ఇనిషియల్ గా సస్టైన్ అవుతాం. అకార్డింగ్ టు ద ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, అక్కడున్న రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళున్న సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళున్న ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి కొన్ని అప్పటికప్పుడు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. వీ నీడ్ టు అడాప్ట్ ఇట్. ప్రతిదానికి ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. We need to go and refer. We need to work out core concepts, core అయితే మారదు. బాష్ స్క్రిప్ట్ అంటారు, ఫిష్ స్క్రిప్ట్ అంటారు, ఫిష్ ఎల్ అంటారు, చాలా ఉంటాయి, పేర్లే మారదు. అంటే ఇక్కడ తెలుగులో ఒకలాగా పిలుస్తాం, ఇంగ్లీష్ లో ఒకలాగా పిలుస్తాం, నేమ్స్ కొన్ని మారుతూ ఉంటుంది కదా. వొకాబులరీస్ ఇంగ్లీష్ లో కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఒకలా వొకాబులరీస్ అంటాం, మల్టిపుల్ సినోనిమ్స్ ఉంటాయి. కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్, కాన్సెప్ట్ విల్ నాట్ చేంజ్, సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఎస్ 3 another case study. చేస్తారా? ఎవరు చేస్తారు? ఎవరు డెమో చేస్తారు? చెప్తే నేను వాళ్ళకి స్క్రీన్ షేర్ ఆప్షన్ చేస్తాను. We created a bucket without version, with version create chesam. Version kandi, now we enable the version and we give the permission and we access. కష్టంగా ఉందా? S3 ఎవరు రెడీగా ఉన్నారు డెమో చేయడానికి? వర్షన్ కనిపించట్లేదా? పైన బకెట్ కి వర్షన్ ఎనేబుల్ చేసావా? ఇది ఎనేబుల్ ద వర్షన్. ఫస్ట్ మనం వర్షనింగ్ కనిపించట్లేదు అంటే మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సిందే. రేపు ఇలాగే ఉంటాయి. అక్కడికి రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు డెవలపర్ కి అంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ వర్షన్ ఎనేబుల్ చేయలేదు అనుకోండి, వర్షన్ క్రియేట్ అవ్వదు. వర్షన్ క్రియేట్ అవ్వకపోతే నేను రోల్ బ్యాక్ ఎలా అవుతాను? I can't be rolled back. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. we need to cross check them. ఓకే, వర్షన్ రోల్ బ్యాక్ అవ్వడం, ఫస్ట్ వర్షనింగ్ కనిపించట్లేదంటే ఫస్ట్ బకెట్ వర్షనింగ్ అనే ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేసామా లేదా? చేయొచ్చు. అదే నిన్న చేసింది, నిన్న ఎక్సర్సైజ్ అదే. వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేసామా లేదా? వర్షనింగ్ బకెట్ కి వర్షన్ ఎనేబుల్ చేసిందా లేదా? ఓకే, వర్షన్ ఎనేబుల్ అవుతే ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు? బకెట్ ఓపెన్ ద బకెట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ద షో వర్షన్. స్క్రీన్ లో చూస్తే యూ కెన్ సీ షో వర్షన్ కనిపిస్తుంది అంటే వర్షన్ ఎనేబుల్ అయినట్టు. బకెట్ వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ అయిన తర్వాత ఫైల్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత వర్షన్ ఐడి విల్ బి క్రియేటెడ్. నల్ ఎందుకంటే వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయక ముందు అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్స్.
That's the difference. ఫైల్ కి వర్షనింగ్ ఇచ్చిపోయి బకెట్ కి వర్షనింగ్ ఉంటుంది. ట్యాగ్స్ అంటే ట్యాగ్ లైక్ నిక్ నేమ్స్ తీసుకుంటాం కదా. ఏ అర్థం కదా నేను అర్థం నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకేం అర్థమైందంటే ఒక బకెట్ చేస్తే చాలా మిగతా బకెట్ కూడా వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ అవుతుంది లేదా అన్న. బకెట్ కి ఎనేబుల్ చేస్తే డిఫాల్ట్ ఆ ఫీచర్స్ ఇస్ అవైలబుల్. నువ్వు ఏం అంటే ఇట్స్ లైక్ సీసీ కెమెరా పెడితే మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు ఎప్పుడు వెళ్ళారు చూడగలుగుతాను. నార్మల్ గా మీకు తెలుసు ఎప్పుడు వెళ్ళారు. ఒకవేళ నేను కన్ఫర్మ్ చేయాలనుకోండి, ఆపరేటర్ ఉంటాడు, సీసీ కెమెరా ఆపరేటర్ ఉంటాడు, ఆ వీడియో బ్యాక్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాడు వచ్చాడా రాలేదా అనేది. సేమ్ అది నేను ఎనేబుల్ చేస్తానే కదా, ఆ సీసీ కెమెరాలో నేను ఆ ఫీచర్ పెడతానే కదా నేను పెట్టుకోగలుగుతాను. సేమ్ ఫీచర్ నేను బకెట్ కి ఎనేబుల్ చేస్తాను వర్షనింగ్. సో నౌ ఐ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ క్రాస్ చెక్ whether you came or not అనేది. నేను ఎనీ మోడిఫికేషన్ ఫైల్ లో మోడిఫికేషన్ ఏం చేసావు I can check it that one. ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే చెప్పండి. బకెట్ క్రియేషన్ లో ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడింగ్ పర్మిషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అవి క్లియర్ గానే ఉన్నాయి కదా. ఓకే, సేమ్ కాన్సెప్ట్ వర్షనింగ్ ఇప్పుడే ఎనేబుల్ నిన్న 2-3 కేస్ స్టడీస్ ఇండికేట్ చేసి ఈ రోజు కేస్ స్టడీ చెప్పారు. ఒక కేస్ స్టడీ వితౌట్ వర్షనింగ్ చెప్పాము, ఒక కేస్ స్టడీ విత్ వర్షనింగ్ చెప్పాను, ఇప్పుడు 2 మెర్జ్ చేసి చెప్పాను అంతే. ఫస్ట్ బకెట్ వితౌట్ వర్షనింగ్ చేయకుండా చేశాను, చేసి బకెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎనేబుల్ చేశాను. వీ కెన్ నువ్వు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ బకెట్ విత్ వర్షనింగ్. క్రియేట్ బకెట్ నేమ్ or region and ఇక్కడ వర్షనింగ్ బకెట్ వర్షన్ అని ఉంది కదా, యూ కెన్ సీ ద స్క్రీన్స్. డిసేబుల్ డిఫాల్ట్ గా డిసేబుల్ ఉంటుంది, ఎనేబుల్ చేస్తాం. నువ్వు క్రియేట్ చేస్తావా, స్క్రీన్ షేర్ ఇస్తావా, నేను స్టాప్ చేసి ఇస్తాను. పర్లేదు, నేను బాగా అకౌంట్లో చెయ్యి, డిలీట్ చేసేద్దాం. హౌ టు డిలీట్ ఐ విల్ షో యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బకెట్ పాలసీ ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ. లేకపోతే ఈ పాలసీలో ఇక్కడ నేను పాత్ బకెట్ తర్వాత అన్ని ఫైల్స్ యాక్సెస్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇందులో ఇమేజెస్ నేను ఏమేమి యాక్సెస్ చేసుకోవాలో ఒక ఫోల్డర్ లో పెట్టాను, ఇమేజ్ అనే ఫోల్డర్ లో పెట్టాను. ఇమేజ్ అండర్ ద ఫోల్డర్ స్టార్ అని పెట్టాను, ఆర్ట్ వరకు యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాడు. ఇమేజ్ లాన్ బయట ఉన్నాయి యాక్సెస్ చేసుకోలేడు.
లేదు నువ్వు పర్టికులర్ ఫైల్స్ మాత్రమే స్పెసిఫై చేయాలంటే యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద ఫైల్ నేమ్ .png. మల్టిపుల్ ఫైల్స్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇట్స్ ఎరే ఆబ్జెక్ట్. అలాగా నేను ఇలాంటిది ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ కంట్రోల్ వి. ఇంకొక ఇమేజ్ నేమ్ save it, it will be restrict for that one only. A policy will define for you. General గా అలా ఉండదు. ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ పెట్టినప్పుడు అన్ని ఫైల్స్ గెట్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఇలా కొన్నింటి వరకే అనేది ఇలానే ఉండదు. అలాగా నువ్వు చేసుకోవాలంటే ఏవి యాక్టివ్ లో ఉన్నాయో అవి లైవ్ లైట్ లో ఉండాలి అంటే I created a standard S3 bucket. అంటే 90 days లో 90 days లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే యాక్టివ్ లో ఉండాలి, మిగతా స్లీప్ మోడ్ లో ఉండాలి. ఆర్ 180 days లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ లైవ్ లో ఉండాలి, మిగతావి కామ్ గా ఉండాలి. నో అంటే ఉంటది బ్యాక్ లో హైడ్ లో ఉండాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఎగ్జిస్టెడ్ బట్ అలైవ్ లో ఉండదు. alive lo ante when you request it will be in a alive list. S3 imagine that మనం just a feature enable చేసే చాలు. Amazon will give such a feature backend programming already all library అంతా build చేసుకొని ఉంది. Just we need to enable those kind of features. I created a standard, a default configuration S3 bucket. One by one I'm enabling features. Uploaded the objects. I given a versioning one of the feature accesses your ప్రతి object ko URL generate అవుతుంది, end URL like www.google.com అట్లా ఎలా end URL ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది. URL కూడా ఒక ప్యాటర్న్ ఉంది. You can see HTTP, it's a restart, it's a bucket name. That's my first bucket name. .s3 it's a bucket ఎక్కడ ఏ సర్వీస్ లో ఉంది, S3 bucket లో స్టోరేజ్ సర్వీస్ లో ఉంది. అండ్ Amazon website after slash my what are the objects are there uploaded. I can give directly ఇక్కడ index.html ప్లేస్ లో ఏ ఇమేజ్ ఉందనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'm not saving this file, I'm cancelling. Let me go to the objects. This is the file name. Copy, and instead of HTML file, same forward slash తర్వాత ఏ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నావో that will access. ఇక్కడ వరకు కామన్, దిస్ ఇస్ అ కామన్. ఆ బకెట్ వరకు యాక్సెస్ చేసుకో కామన్, కానీ నేను బకెట్ యాక్సెస్ చేసుకోలేను. ఇఫ్ యు ట్రై బకెట్ వరకు ఇచ్చి నేను అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ పర్మిషన్ డినైడ్, ఐ నాట్ గివెన్ అ పర్మిషన్. అలా బకెట్ లో మొత్తం ఉన్న ఫైల్స్ చూపించలేదు, బికాస్ ఆ బకెట్ మొత్తం వల్ల ఇచ్చేసాను అనుకోండి, దెర్ ఇస్ ఏ సెక్యూరిటీ రీజన్, అందరూ అన్ని ఫైల్స్ యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. A restriction should be there. Disable this, sir. Okay. You can check it now. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేశాను. Go to the permission. Properties, it will be there in the properties. Versioning, edit and suspend.
That's it. Okay, let me apply. Save. First, wait. Public access. Go to the properties, whether it is versioning is bucket versioning suspended. అక్కడ నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ సస్పెండ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ క్లియర్ మెన్షన్ చేస్తుంది బకెట్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది, విల్ నాట్ చేంజ్. నువ్వు ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఏం అప్లోడ్ చేసినావో దానికి వర్షింగ్ అనేబుల్ అవ్వదు. if I try now index.html ఫైల్ నేను మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. I'll upload once again upload, go to the index file, open, upload కొడతాను. ఇప్పుడు version ID will be generated. Suspend చేసాము. Now we can see, go back, show version, version ID is not generated. మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయడానికి ఇండెక్స్ డేటా మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తే check it now, go on back, add the file index file and upload, close, show version, override అవుతుంది కానీ ఓవర్రైడ్ అయిపోతుంది index.html ఫైల్, version ID లేదు. నేను ఇప్పుడు ప్రీవియస్ స్టేట్కి వెళ్ళాలంటే ఎలాగా? ఈ ఐడి కాదు, ఇంతకు ముందు నల్లు ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ దానికి అవ్వాలి అనుకుంటే, రోల్ బ్యాక్ అవ్వాలనుకుంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ రిఫరెన్స్ ద వర్షన్ ఐడి because of your doubt is clear, sir. Subfolder that is a integrated tree folder structure tree. sub one అంటే ఆ యొక్క ఫైల్ యొక్క హిస్టరీ అని. ఈ ఇండెక్స్ ఫైల్ సంబంధించిన ఎల్ యాంకర్ అంటాం. యాంకర్ ట్యాగ్ కాదు, యాంకర్ ఇలా ఉంటుంది యాంకర్ ట్యాగ్. సమ్ యాంగిల్ యాంకర్ ట్యాగ్ అలా అనుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఫైల్ సేమ్ ఫైల్ వర్షన్ మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ అప్లోడ్ చేయండి సో దట్ మీకు అర్థం అవుతుంది ట్రీ స్ట్రక్చర్. డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే ట్రీ స్ట్రక్చర్ అర్థం అవుతుంది. ఇండెక్స్ ఇక్కడ పైన అది రూట్ నోడ్ ట్రీలో, కింద సబ్ నోడ్. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ప్రోగ్రామేటిక్ గా యూ నీడ్ టు రైట్ ద కోడ్. ఇక్కడ అవసరం లేదు, చెక్ చేసి రోల్ బ్యాక్ అవ్వచ్చు.
that what a programming ki no like ఇక్కడ మనం ఎగ్జిస్టెడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి అటు యొక్క యూజ్ కేసెస్ దాన్ని ఎలా వాడాలని నేర్చుకుంటాం డెవలపర్ విల్ డెవలప్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ ఇంకా ఎస్ట్రీ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ట్యాక్స్ will be there in the properties tag. Edit the tag, add the tag. It's a key value pay format. Sorry. Tag key value option. Okay. ఇందులో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది KYC ఫైల్స్ ఉంటాయి వాల్యూ ఇస్ ఆప్షనల్ add the tag ఇంకే ఉంటాయి KYC డాక్యుమెంట్స్ website images one sec ఎలా అంటే బకెట్ ఇప్పుడు కాదు అంటే మల్టిపుల్ బకెట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఇట్ ఒకే ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన మల్టిపుల్ బకెట్స్ ఉన్నాయి AWS రీస్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ AWS రీస్టార్ట్ సంబంధించిన ఒక బ్యాచ్ కి నేను ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేశాను ఇంకొక బ్యాచ్ కి ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేశాను అన్ని AWS రీస్టార్ట్ కింద ట్యాగ్ చేశాను ఓకే ట్యాగ్ లో ఇది ఏ బ్యాచ్ ఐడి ఉందనుకో ట్యాగ్ లో అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను ఇది ఫలానా మెన్షన్ చేసింది ఐ కెన్ సర్చ్ ఇట్ ఐ కెన్ ఫిల్టర్ అక్కడ ఫిల్టర్ ఉంది కదా ఫైండ్ లో నేను ఫిల్టర్ చేసుకోగలుగుతాను KYC అని కొట్టాను అనుకోండి I can filter filtering concepts వాడొచ్చు అంటే అక్కడికి నేను చెప్పట్లేదు సర్వర్ అయితే నేను అలా ఫిల్టర్ చేసుకోగలుగుతాను ఈజీ ఇన్స్టెన్స్ కూడా నేను ట్యాగ్ నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు కదా సో ఒకేలా ఓకే ఈజీ ఇన్స్టెన్స్ ట్యాగ్ యూజ్ కేసు చూడు ట్యాగ్ నేమ్ లో దాంట్లో నేను ఇది వెబ్ సర్వర్ అది ఏ వెబ్ సర్వర్ అంటే నోట్ సర్వరా లేకపోతే అపాచీ సర్వరా అంటే ట్యాగ్ నేమ్ it tells that server will అది ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఉన్నామని టు ఐడెంటిఫికేషన్ మోర్ బ్రీఫ్ అబౌట్ ద సర్వీస్ మనం ఏ సర్వీస్ లో ఎనేబుల్ చేసే సర్వీస్ లో మనం కస్టమైజ్ చేసుకుంటాం కస్టమైజ్ చేసుకున్న దాంట్లో మనం దాన్ని బట్టి mouse get the mouse ఉంటుంది ఆన్లైన్ లో ఒక 500 రూపీస్ 600 రూపీస్ బ్లూటూత్ మౌస్ తీసుకో సరిపోదు మనం ఇంకా EC2 ఇన్స్టెన్స్ లోనే ఉన్నాం స్టిల్ we need to rush
ఏం చేయలేం, రెగ్యులర్ గా వాడే కాన్సెప్ట్స్. ఇన్స్టెన్స్ లైనెక్స్ లో లైనెక్స్ కమాండ్ వచ్చినప్పుడు లైనెక్స్ సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి. వీ నీడ్ రెగ్యులర్, యూ నీడ్ టు బి కాన్ఫిడెంట్. సర్వర్ క్రియేట్ చేయడం వాళ్ళకి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఒక ఇంటర్నల్ గా ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అలా డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. కానీ నేను విపిఎన్ నెట్వర్క్ లో పెట్టాను, అదే నేను విపిఎన్ నెట్వర్క్ పబ్లిక్ నేను రూల్ చేయొచ్చు. అగైన్ ఐ రిస్ట్రిక్ట్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ IP address will be generated, not public IP address will not be generated, because పబ్లిక్ IP address జనరేట్ అయినా కూడా నాకు ఛార్జ్ జరుగుతుంది. అన్ని సర్వర్లకి పబ్లిక్ IP address ఎందుకు, ప్రైవేట్ IP address ఉంటాయి. దెన్ హౌ టు కనెక్ట్ దాట్ వన్? ఒక ఛానల్ ఉంటుంది, we need to know the architecture ఎలా ఛానల్, ఆ ఛానల్ ఏంటి. నా సిస్టమ్ నుంచి పబ్లిక్ IP address తో ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, అక్కడ నుంచి ప్రైవేట్ IP address కి నేను ఏ సర్వర్ కి ఇష్యూ ఉందో ఆ సర్వర్ కి నేను రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి, కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ ప్రాబ్లమ్ రిజాల్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఓకే, కస్టమైజ్డ్ పోర్ట్. I install on private server, I install the database in a private port. ఆ డేటాబేస్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇస్తారు అందరికి, ఎవరు ఓన్లీ ప్రైవేట్ IP address ఉంటుంది. డేటాబేస్ హ్యాంగ్ అయింది, లీకేజెస్ విల్ బి దేర్. ఓపెన్ చేస్తారు, క్లోజ్ చేయరు. ఎందుకు? మనమే సిస్టమ్ షట్ డౌన్ ఆన్ చేస్తాం కానీ షట్ డౌన్ చేయండి, ప్రాపర్ గా షట్ డౌన్ చేయండి. దోస్ విల్ కాల్ లీకేజెస్. దేర్ మే ఛాన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మే గెట్ హ్యాంగ్. ఒక్కోసారి బ్లాంక్ స్క్రీన్ వస్తుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గాట్ హ్యాంగ్. సిమిలర్లీ లీకేజెస్ ఆపేస్తే డేటాబేస్ కూడా హ్యాంగ్ అవుతుంది. దెన్ వీ నీడ్ టు రీస్టార్ట్. హౌ టు రీస్టార్ట్? we need to go first public IP address మనకున్న యాక్సెస్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి డేటాబేస్ సర్వర్ IP address తీసుకొని ఆ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. అవ్వట్లేదు అవుతున్నా అనుకోండి, అయిన తర్వాత డేటాబేస్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, వర్క్ అవట్లేకపోతే డేటాబేస్ సర్వీస్ రీస్టార్ట్ చేయాలి. లేదు అసలు ఆపరేటింగ్ మొత్తమే హ్యాంగ్ అయిపోయింది అనుకోండి, we need to go అమెజాన్ లోకి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ లో ఉన్న చూడాలి, దాన్ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. టుమారో అంటే డేటాబేస్ ఉంది. ఇంకొక సినారియో ఏంటంటే సమ్ డేటా అనాలిసిస్ టీమ్ వచ్చారు, సర్వే టీమ్, డేటా అనాలిసిస్ సర్వే టీమ్ వచ్చారు. డేటా మొత్తం డేటా యాక్సెస్ కావాలి, మేము అనాలిసిస్ చేయాలని చెప్తున్నారు. బికాస్ దే నీడ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్స్, వాళ్ళకి ఏంటి జస్ట్ డేటా యాక్సెస్ ఉంటే దే విల్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్స్. మొత్తం డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేస్తారా? ఎవరు? ఆ డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని ఇంకొక బ్యాకప్ తీసుకొని టెంపరీగా ఇంకొక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఆ బ్యాకప్ డంప్ చేసి ఆ డేటా యాక్సెస్ ఇస్తారు. మెయిన్ సర్వర్ will not disturb and will not be accessed. మెయిన్ సర్వర్ అలాగే ఉంటది. వీళ్ళు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు, అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి కావాల్సింది అక్కడ చేసి రిపోర్ట్ వచ్చిందా, పైన అయిపోయిందా, వాళ్ళ అనాలిసిస్ అయిపోయిందా, క్లోజ్, అక్కడితో క్లోజ్. సర్వీస్ కావాలి అనుకుంటే ఉంచుతాం, లేదు అంటే స్టాప్ చేస్తాం. అది కంప్లీట్ గా అవసరం లేదంటే ఇన్స్టెంట్ తీసేస్తాం. అంటే విల్ గెట్ ఇలాగా మల్టిపుల్ ప్రపోజల్స్ వస్తాయి. I need one instance, so and so operating system మీద సో IP కావాలి, దాంట్లో IP కావాలంటే ఆ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ లో ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ద కేస్ స్టడీస్. అంటే దాంట్లో మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ విల్ బి ఎనేబుల్ అని తెలుసుకోవాలి.
కీ నేమ్ లాగానే ఉంటది. ఒకసారి చూడాలి నేను యూజర్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత నేను చెప్పగలుగుతాను. మోర్ క్లారిటీ అబౌట్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. లైనక్స్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది కాన్సెప్ట్ మనకి. అది వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను. కీ మేనేజ్మెంట్ ద్వారానా లేకపోతే పాస్వర్డ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా. టుమారో రేపు నాకు చెప్పాలి ఏమేమి మనం ఇప్పుడు టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేమో. నేను ఎవరైనా పిక్ చేసుకుంటే నాకు డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి. ల్యాబ్ నిన్న ఇచ్చేసాను, ఈ రోజు ఇచ్చేసాను. ఎనీ టాపిక్, నేను ఇన్స్టెన్స్ అవ్వచ్చు, ఎస్సీ అవ్వచ్చు. నేను టఫ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారా ఎక్కడన్నా? ఈజీగానే ఉన్నాయి కదా. నేను టఫ్ గా ఫీల్ అవుతే చెప్పండి. ఐ మేక్ ఇట్ ఈజీ. కానీ బాహెడ్ చేయొద్దే. డోంట్ మేక్ ఇట్ బాహెడ్. ఎందుకంటే అందుకే నేను కేస్ స్టడీస్ మల్టిపుల్ తీసుకునేది ఎందుకంటే నాట్ బాహెడ్. రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు యూ నీడ్ టు డూ. ఇంకా విపిఎన్ చేయలేదు. విపిఎన్ చేసిన తర్వాత ఉంటుంది. విల్ డూ మల్టిపుల్ కేస్ స్టడీస్. వి హ్యావ్ ఆర్కిటెక్చర్. యాక్చువల్గా మీరు జనరల్ గా మీరు ఆర్కిటెక్చర్ చూడలేదు. ఇలా ఉంటది ఆర్కిటెక్చర్. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. How do I సింపుల్ గా దిద్దాం ఒకటి. ఇది చూద్దాం. యాక్చువల్గా ఇక్కడ విపిసిస్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. చూడండి ఇక్కడ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. జోన్ ఏ లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, జోన్ బి లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ద్వారా రెండింటి బ్యాలెన్స్, ఒకటి ట్రాఫిక్ ఎక్కువైతే ఇంకొక డైవర్ట్ చేస్తున్నాడు. సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇది సేమ్ నెట్వర్క్. అండ్ జోన్ ఏ లో ఒక డేటాబేస్, జోన్ బి లో ఒక డేటాబేస్. రెండింటికి కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ ఉంది. అంటే ఇవన్నీ మిగతా అన్ని మనం ఏం చేయలేదు. S3 public.
ఇక్కడ చూడండి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మాత్రమే పబ్లిక్ లో ఉంది. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మాత్రమే పబ్లిక్ లో ఉంది. ఇన్స్టెన్స్ ప్రైవేట్ గానే ఉంది. డేటాబేస్ ఆల్సో ఇస్ ప్రైవేట్. ఇవన్నీ ఒక VPC లోనే ఉన్నాయి. AWS అకౌంట్ ఒక పర్టికులర్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. VPC వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ క్లౌడ్ VPC క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. VPC లో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ దగ్గర నుంచి ఒక ఇన్స్టెన్స్ సర్వర్, ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ సర్వర్, ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ సర్వర్, బ్యాక్ ఎండ్ ఒక డేటాబేస్ సర్వర్, అది కూడా ఇన్స్టెన్సే, వర్చువల్ సర్వర్. ఇది వర్డ్ప్రెస్ అంటే వెబ్ సర్వర్ వస్తుంది, ఇక్కడ డేటాబేస్ ఉంటుంది. అవన్నీ క్యాచింగ్ అయిన కాన్సెప్ట్ వాళ్ళ డేటాబేస్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మనకు అవసరం లేదు. ఏ సర్వీస్ కావాలో ఆ సర్వీస్ ఎనేబుల్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసి ఇచ్చామా లేదా అనేది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్. ఆర్కిటెక్చర్, AWS ఆర్కిటెక్చర్ టీమ్ విల్ డిజైన్ as kind of అవి చేస్తారు. మనం ఓకే, మీరు ఒకేలా HTML కోడ్స్ ఏమైనా కాపీ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ కెన్ గెట్ ఇట్ రైట్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద కోడ్. బీ కేర్ఫుల్, నేమ్ షుడ్ బి మ్యాచ్. నేమ్ మిస్ మ్యాచ్ అవుతే ఇమేజ్ లోడ్ అవ్వదు. తెలియాలని రూల్, HTML నాలెడ్జ్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు. సమ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉంటే బెస్ట్. ఓకే, నా నేను డౌట్స్ అడగనబ్బా. చెప్తా, అన్ని ఒకేసారి చెప్పాను. విండోస్ టు లైనక్స్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిపోయాం. లైనక్స్ టు విండోస్ మాత్రమే చూడాలి. కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి? కన్ఫ్యూజన్ కమాండ్స్. మనం ఎక్కువ SH ఒక కమాండ్ ఒకటి మెయిన్ వాడింది. నేను ఆల్రెడీ బ్రీఫ్ చేశాను దాని గురించి. SSH ఓన్లీ నీకు గ్రాఫికల్ గా నీకు కరెక్ట్గా చూపించాలంటే చూడు, నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. షెల్ ఆ టెర్మినల్ ను యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ షెల్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఇది సెక్యూరిటీ షెల్ SSH. విండోస్ టు లైనక్స్, విండోస్ టు లైనక్స్ ఏముంది? ఓకే, పవర్ షెల్ వాడాలి. పవర్ షెల్ కావాలా? పవర్ షెల్ కావాలా? పవర్ షెల్ అవ్వచ్చు, పుట్టి ద్వారా అవ్వచ్చు. పుట్టి కూడా నువ్వు వాడేది SSH. కాకపోతే ఏంటంటే బ్రాప్ చేసి నీకు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ ఇచ్చాడు. ఓన్లీ యు ఆర్ గివింగ్ అట్రిబ్యూట్స్. హోస్ట్ నేమ్ లో IP అడ్రస్, పోర్ట్ నెంబరు, కీ, నువ్వేం చేస్తావు అది నువ్వు ఇచ్చిన తర్వాత, నువ్వు సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత ఇట్ విల్ జనరేట్ వన్ కమాండ్ సిమిలర్ టు లైక్ SSH-i కీ ఎక్కడ ఉందో కీ పాత్ తీసుకుంటుంది, స్పేస్ యూజర్ నేమ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి యూజర్ డైరెక్ట్ IP అడ్రస్ ఉంటుంది, అండ్ గివింగ్ ఏ కమాండ్. టెర్మినల్ వస్తుంది, మీకు టెర్మినల్ యాక్సెస్ వస్తుంది. విండోస్ టు లైనక్స్ ఆల్రెడీ డెమోన్స్ట్రేషన్ అయిపోయింది, లైనక్స్ టు లైనక్స్ కూడా అయిపోయింది. మీరు కావాలని అడుగుతున్నారు, లైనక్స్ టు విండోస్ నేను చెప్తాను. ఓన్లీ GUI రాదు, ఓన్లీ గ్రాఫికల్ వస్తుంది. అది లెట్ మీ సీ. నేను ఆల్రెడీ ట్రై చేశాను, సమ్ అలౌస్ చేయట్లేదు. ఎలాగ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ లో నేను ఏం పెట్టాలని తెలుసుకుంటే
అది కూడా డెమో చేసేస్తాను. ఓన్లీ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ లో నేను యాడ్ చేయాలి కొన్ని, అది ఏం యాడ్ చేయాలనే తెలియాలి. విండోస్ సర్వర్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయ్యాం, దాంట్లో డిఫాల్ట్ గా మీరు చేసేటప్పుడు ఇన్బౌండ్ రూల్ లో RDP యాడ్ అవుతుంది. లేదు అంటే మీ నీడ్ యాడ్ ఫర్ లైనక్స్ SSH. అలాగా HTTP పోర్ట్ అంటాము. ఒకేలా దాంట్లో జీమెయిల్ సర్వర్ మనం చూడం అనుకోండి, ఒకవేళ జీమెయిల్ సర్వర్ ఉంటే we need to enable SMTP port. Those comes under security groups. Those will come under security. Basic introduction అయితే ఇచ్చేసాను నేను. VPC మాత్రం వరకు నేను ఇంకా టచ్ చేయలేదు, డిఫాల్ట్ గానే వాడేస్తున్నాం. We can create our own VPC, దానికి రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, పబ్లిక్ IP అడ్రస్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చా లేదా, ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ మాత్రమే ఇవ్వాలా, IP అడ్రస్ రేంజ్ ఇవ్వచ్చు, ఈ రేంజ్ లోనే ఈ నెట్వర్క్ ఉండాలి, ఈ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ ఉండకూడదు. అవన్నీ నెట్వర్కింగ్ లో వస్తుంది. అంతే కదా, వీళ్ళు వాళ్ళ యాక్సెస్ చేసుకోకూడదు, వాళ్ళు ఇది యాక్సెస్ చేసుకోకూడదు, కానీ మనకి ఈరోజు యాక్సెస్ దొరుకుతుంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, ఎవరైనా డెమోన్స్ట్రేషన్ చేసి చూపిస్తానన్నా కూడా ఓకే. ఎవరైనా రెడీగా ఉన్నారా చేసి చూపించడానికి? రేపైతే నేను అడుగుతాను, పక్కా అడుగుతాను, వాళ్ళు నాకు చేసి చూపించాల్సిందే. అలాంటి రారా? చేసావా? రైట్, ఓకే, ప్లీజ్ షేర్. మీరు ఏం చేస్తున్నారో కూడా చెప్పండి. ఒకవేళ నేను కనెక్షన్ చేయాలంటే నేను రన్నింగ్ కామెంటరీ ఇస్తాను. చెప్తే కదా మీ మైండ్ లో ఏముందో తెలిసింది. Need to type the bucket name. Enter the bucket name in the text input field. ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు. ఓకే, ఓకే, క్రియేట్ బకెట్ చేసావు, బటన్ మీద క్లిక్ చేసావు. ఓకే, గివింగ్ నౌ బకెట్ నేమ్. అబ్బా బాలు 1 2 3 కాకుండా సమ్ బెటర్ గా ఆలోచించండి అబ్బా. ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ రీజన్ అంటే నేమ్ వాళ్ళు చెప్తారు, ఒకేలా చేయకపోతే ప్రాజెక్ట్ రిలవెంటెడ్ నేమ్స్ ట్యాక్స్ నేమ్ కరెస్పాండెంట్ వాడతాయి, సో దట్ ఈజీలీ రికగ్నైజ్డ్. ABCD కనపడుతుంది. యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. That we discuss in an access control list will be discussed in comes under after IAM. Also that the IAM enable also disable this. Fine. I just disable. Okay. Disable. Enable or not? Fine. Access control list.
Okay. ఎందుకు సరే ఓకే ఓకే click on create bucket bucket name unique కాదంట 180 17 wow now successfully created the bucket it's not okay you can upload your objects, you can create the folders, all actions is there. You can see the destination which we ఎక్కడ upload అవుతుందని keeping all default permissions and uploading. Successfully uploaded. Okay. Okay. You are uploading another file. Okay. Upload is your file is uploaded. Okay. We give you permission, only the owner can access. You want to give the object permission or bucket permission? ఎక్కడున్నారు ఏం చేస్తున్నావు కూడా తెలుసుకోవాలి that what's the current state is required. Okay. You're disabling the blocking second mechanism. Okay. Similarly, you want to make it a public bucket objects also. Okay. To make it, what to do? Bucket policy. You edit it and you can ready to write. If you edit it, it will be okay. Edit. Okay. Policy generators. I mean, if you have knowledge, you can as JSON syntax follow, you can write it your own policy. So we can use this one, policy generation.
They're asking to give when a then the A bucket company owner, they ask me resource name. You need to provide that. ARN stands for Amazon resource name. Statement is added for the bucket. Okay. You need to refresh the button again, do it. మళ్ళీ ఒకసారి చూడు. Actually, statement తీసేయాలి, just refresh the URL statement. Finally, entire browser refresh it. Previous state release అవుతుంది. Do it fresh again. S3 bucket policy. And you are allowing all. అందరినీ allow చేస్తున్నాం. Now you are selecting the actions. My action is get objects. Objects is get చేసుకోవడం. Okay. Now you are giving a ఎక్కడి నుంచి objects ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి, particular bucket resource name. You are providing a resource name. Inside the bucket లో ఉన్న ప్రతి image ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. Or else particular folder image, bucket folder లో image కావాలంటే particular folder కంటే you need to mention the particular folder email, folder name. Add statement. Generate policy. Your policy is ready. Copy your policy, paste it. You can customize your policy, you can edit it. Let's say edit. అక్కడ జనరేట్ అయింది పెట్టాలని లేదు, ఇక్కడ కూడా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. Save the policy. What's the URL? URL copy చేసుకోవాల్సిన లేదు. What's the URL pattern? URL pattern ఏంటి? https:// your bucket name, service name, Amazon website name / తర్వాత file name. మళ్ళీ URL కాల్ ఇంకో ఇమేజ్ కాల్ చేయాలంటే URL మొత్తం కాపీ చేసుకోవాలా? అవసరం లేదనుకుంటా కదా, ఫైల్ నేమ్ నా మార్చే సరిపోతుంది అనుకుంటా కదా. బకెట్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కావాలో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్తే వస్తుంది. Because policy is given for entire objects. Bucket lo unna entire objects ki. Don't worry, okosari region kuda vastudi. Bucket name, bucket lo ఏ region లో ఉంది, region తర్వాత your service, your Amazon website name / object. That's it. మళ్ళీ object upload చేసి roll back అవ్వు. How to roll back? Upload చేసి roll back. How to roll back? Previous state. Take it to text file. में है .html file comfortable లేకపోతే .html .text file తీసుకోవచ్చు, doc తీసుకోవచ్చు. మీరు ఏది కంఫర్ట్ ఉంటే అది. నాకు ఓకే HTML అయినా ఓకే కాబట్టి చేంజ్.
స్టార్టింగ్ వెబ్సైట్ లో ఆల్రెడీ డెవలప్ అయి ఉంటుంది. నేను డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తాను ఫైల్. See, వర్షన్ ఎనేబుల్ చేసావు, ఫైన్. ఈ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేసావు, ఓకే. ఇమేజ్ డాట్ HTML ఫైల్, ఓకే ఓకే. చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు సోర్స్ ఇమేజ్ అక్కడ నువ్వు ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసుకున్నా, చేంజ్ చేసుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా చేంజ్ చేయాలన్నా, ఇమేజ్ ఫైల్ నీ దగ్గరే ఉంది, ఇమేజ్ డాట్ HTML ఫైల్ ఉందా, ఓపెన్ విత్ టెక్స్ట్. అలా చేయలేవు. Or else you need to download, you need to edit it, then open it with Node. అంత అవసరం లేదు, ఒకే బకెట్ లో ఉంటే యూ కెన్ గివ్ ఇమేజ్ నేమ్, జస్ట్ ఇమేజ్ నేమ్. URL అవసరం లేదు, ఇమేజ్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోదు. బికాస్ సేమ్ డైరెక్ట్ సేమ్ బకెట్ లో ఉంది కదా. అబ్సల్యూట్ పాత్, దీనిలో కాన్సెప్ట్ అబ్సల్యూట్ పాత్, రిలేటివ్ పాత్. కరెంట్ డైరెక్టరీలో ఉండి, అంటే నేను ఇప్పుడు బకెట్ నేమ్ ఇచ్చి తర్వాత స్లాష్ ఇచ్చాను అనుకో, సర్లే తర్వాత వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. డిస్కస్. There's two types of paths, absolute path, relative path ఉంటుంది. Let's see. Upload. Change. Your file is changed. Now you need to upload kada. Re-upload. Versioning kavala. Show versioning. You can show the version. You can see that a hierarchy. That's a root node, root object. దాంట్లో ఉన్నది కింద versioning.
రిమోట్ లొకేషన్ లో ఉంటే ఈ బకెట్ లో కాకుండా వేరే డొమైన్ లో ఉంటే యూ నీడ్ టు గివ్ ద ఎంటైర్ URL. అదే సేమ్ బకెట్ లో ఇంకొక ఫోల్డర్ లో ఉందంటే you need to go to the you need to folder, you need to first we need to mention the folder name / image name, because bucket లో అదే బకెట్ లోనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఫోల్డర్ తర్వాత you can, if you want, create a folder. ఎందుకు మళ్ళీ ఎందుకు go to the bucket, create a folder, and inside the folder upload the image, your own image, and give the path. I image load check. Create a folder now. Image 112 image folder and create a that code. Rename. Open అక్కడ ఓపెన్ చేసి యాక్షన్స్ కి వెళ్ళు. యాక్షన్స్ rename enable అవ్వరా? ఓకే, బకెట్ చెక్ చేసి యాక్షన్ కి వెళ్ళు. స్క్రోల్ డౌన్. Edit source. Edit metadata go to. It's okay. Cancel. Now a folder lo 111 folder lo upload it. Don't buy it అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు buy it చేసుకోమాకండి, because tomorrow may interface change, may options అక్కడక్కడ ఉంటుంది. You need to ఫంక్షనాలిటీ తెలుసుకుంటే ఏవే ఫీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో తెలుసుకుంటే చూసి తెలుసుకోవచ్చు. యూ కమ్ టు నో. మీరు బాగా చేస్తే రేపు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అవుతే అగైన్ మళ్ళీ బాగా చేయాలి. add file. Scroll down. image కాదు, HTML కాదు, ఇమేజ్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేయి. క్యాన్సిల్ అప్లోడ్. రిమూవ్ on top, remove. Add the file now. Image upload check. Upload the image. Upload. Now index file in image.index index index of image.html file open. ఇక్కడ కాదు, నీ సిస్టమ్ లో లోకల్ బకెట్ లో ఉన్నది కాదు, బికాస్ బకెట్ లో ఉన్నది నేను ఐ కాంట్ ఎడిట్. నా మీ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇండెక్స్ ఫైల్ సేమ్ బకెట్ లో ఉంది. Now you need to mention the image folder name /
What's the image name? Same photo. Same, huh? Same, huh? Then save. Name this the photo 3 and then see sometimes stop 3 photo 3 correct .png file. Save it and upload it. Now check it whether the image is loading or not. No, one image folder lo నుంచి image load అవుతుంది.